It's shock. I'll need you to with my phone. So how does that make you feel today? Adding that first one and adding that the execution has also expressed that it's pleasure that you are playing some gimmicks ensuring that the trial will not comment today. I'm elated, I'm exhilarated, because I'm accused that, like yesterday, God again was on the throne today. Put your mic down and And mic God will down. be on the throne throughout the trial Phone as well. But it doesn't go into the this church. Go and look at it. It's Lamentations 3:37. Who is it that speaketh? And it will come to pass if God has not commanded it. So I want to say that God has taken over possession of this case. So we know that the judiciary is also. It cannot be intimidated. Even under military juntas, the judiciary refused to blow muted trumpets. It is not going to do it now under a democratic system. And the judge, the judex, has so far shown that the judiciary should be looked upon as a last resort of common man. And today's proceedings again demonstrate that. After yesterday's proceedings, Ejiofor, myself, and my team of lawyers representing Mazi, Nnamdi, we went to work. We worked throughout the night, up to about 4 a.m. this morning. And we were able to generate a 42-page document attacking the entire 50 counts in the charge as being wordless, as being watery, as being of no moment, and as actually dying, or rather dead on arrival, as dead as dodo. We were able to generate about 34 grounds for the application. We believe that by the grace of God, by the time the judge calmly, dispassionately examines the step-by-step destruction of these counts, then, like I submitted in court, she will go to the next stage, which is to grant us our prayer too. And our prayer too is that there be no valid legal counts in the charge to defend. She should dismiss all of them and set free, that is discharge and acquit Mazi Nnamdi Kanu of any offenses. What the prosecution tried to do was to insist that because today was set down for hearing, that the trial must go on, notwithstanding the pendency of this application, which we have filed, and not also withstanding the pendency of a second application, a 26-page motion for bail. And I pointed out to the court that that was not the law. That is not the law. That the Supreme Court has held in several cases, serially, that once motions are pending before a court of law, even if the motions be frivolous or stupid, the Supreme Court actually used the word stupid or frivolous or meritorious, that the court is duty bound to look at that application, take argument, and then decide it one way or the other before the matter can proceed. And of course, our application is fundamental, it's intrinsic to this
trial. And the judge agreed with us, telling the prosecution, there's no way you can tell me to start trial. What if we start trial and then the appellate court finally quashes whatever we do here? So she was right. That is the legal position. And because of that, she has determined that she will take first this application to quash the entire counts, the 15 count, and then if there's still any case to try at all, that is why we now get to cross the bridge after getting there. So what the 16th of February has been set down for at 1 p.m. 1 p.m. 16th February 16, 2022. It's just for this application alone to quash the counts in the 15 count charge and discharge and acquit Nnamdi Kanu. Because in law, you cannot put something on nothing and expect it to stay. It will collapse. I cannot imagine a house that has no foundation. It will collapse. So by the time the court hears us and takes a look at this application, she will discover that there's actually no case before her to waste the precious time of this honorable court. Because the court is a busy court. There are many cases on the docket, so that she can face other more important cases. This case is dead on arrival, as dead as Dodo. Dodo was a bird that existed in the southern part of Africa. Like the dinosaur, it is now extinct. It can never come back. So when something is as dead as Dodo, like this case, it means that the case is dead on arrival and is buried and cannot, like an apparition, rise up from the grave. Thank you, sir. Thank you, sir. Hi, sir. What's it? The guy cheap broke. That's why we here. I know he's for na betata. One. Right, sir. Gachi wa na eze for na ibe betata. Ga ngwa ga eziokwu. Onye isi ndị lawyer Nnamdi Kanu ya na onye na-esi ya ha dị na nsa. Ha gbara mbọ. Onye ezigbo ọrụ. Mere m George onye na-eke ikpe isi na anyị bịaghachi na 16th of February by 1 o'clock. O ruo mgbe a ga-agwazi anyị ihe eche. N'ihi na ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu kọwara chaji ya na-akpọ chaji na ndị ọzọ eboro ha enweghị isi n'ọnwụ ihe ndị ekwe na-akpọ ịgbara ka ọnụ ya wụ na ọ chọrọ ka ahụ na-edufuru rube ya n'ọhịa ka mee ka Nnamdi dọwa nwere onwe ya ọhịa ya gasara. Kedu olileanya ị nwere na 16th of February a na-abịa ga-emegharị ikpe ahụ ọ ga-anata ikike inweta beelu ya ka atọhapụ ya? Ọ bụrụ na ihe ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu akwụkwọ ha jiri ọ bụrụ na ọ ga ọfụma Nnamdi Kanu ga-alawara onwe mbọsa agaghị ekwuzi okwu ma bel mana ọ bụrụ na ụlọikpe gwara anyị maka na otu esi hazie ebe obibi ya n'ebe ahụ ọ nọ. Kedu iche maka nke ahụ? ndị ọkaikpe ahụ Ndewo. Thank you so much. Ndewo, sir. Ụmụ Igbo na-alụla maka ka ikpe si wee gaa na ụlọikpe Nnamdi Kanu tata. Ha gwala ndị nta akụkọ na ikpe gara ọfụma na ha dekwara akwụkwọ ka atụfuo ikpe niile a mara Nnamdi Kanu tata ya na dekwa akwụkwọ ka atọhapụ ya ka ọ lawa bịa, mana dịka o si dị ugbu a kịta n'ụwa ụlọikpe kwuru na a ga-anụ maka akụkọ ahụ ha dere maka ịtụfu ihe niile
amara ya ikpe tata ha ga-anụ maka ya na 16th of February ebe elekere ogologo otu nke ehihie. Ọ dịka ọ dị ugbu a nọ anyị ka nọkwa na ụlọikpe High Court dị na Abuja. Unu chima ihe niile akpara na ihe na-eme n'ụlọikpe tata gaa na bbc.com/igbo ọ gaa na bbcigbo.com ị ga-enweta akụkọ niile ihe mere n'ụlọikpe tata. Mana dịka ọ dị ugbu a nụwa anyị ka nọkwa n'ụlọikpe nwe otu onye ọkaiwu chọkwara ịgwa anyị okwu gbasara ihe mere n'ụlọikpe taa. Represent ndị Igbo ụgbọ lọya ụgbọ lọya na ihe mara eme gbasara ikpe nna Nnamdi Kanu. Anyị na-ahụla ala taa anyị nọ na kọt ihe ya n'ikpe na 16th of February. Lọya onye isi onye bụ Mike Zokome onye bụ onye ndu onye isi lọya na na tibụl ndị agba legal team ekwuola ya si na ewetala the motion iji kwashia ihe niile bụ so I don't know why I'm not assisting. Ihe gbasara ịzọ referendum na ịzọ Biafra a na-ekwu na ụlọ ahụla na ibe anyị ga-agakwa echi 20th tomorrow for referendum case ya ụka ndị ọfa na ndị Igbo na-alawa anyị gwakwa ndị anyị ga-anọkwa ebe ahụ ndewo ụmụ Igbo na-anụ afọmọnụ ọkaiwu. Anyị nụkwara afọmọnụ ọkaiwu ndị na-ekwuchitere Naijiria. Ha gwara anyị na obi adịghị ha mma ka ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu si bịa tata wee buru ikpe gbasara ya ịkagbu igbe ha mara Nnamdi Kanu na ikpe isi ka atọhapụ ya ka ọ lawa be ya. Ha gwara ya na obi adịghị ha mma ka ha si mee, mana anyị tinyekwa anya na Nnamdi Kanu jụrụ na ikpe niile amara ya na o kpebiri na ikpe amaghị ya n'ikpe niile amara ya tata. Ma dịka ọ dị ugbu a na ịchọ ịma ihe niile mere n'ụlọ ikpe tata gaa na bbcigbo.com ị ga-enweta ihe niile mere n'ụlọ ikpe ma nke mere na iro ya ma nke mere n'ime ya. Ka ọ dị ugbu a nụ anyị ga-achabi ya na-ewetakwara ụlọ akụkọ ka o si aga dịka ndị ụlọ ikpe asụrala anyị ka anyị kwara ụlọ apụọ n'ime ụlọ ikpe. Anyị ka nọkwa na BBC News Igbo. Ị gakwa na peji anyị ga-afụkwa na anyị ka nọkwa n'iro na-egosi unu ihe na-aga n'iru kọt dị na Abuja. Ndewo na ebugharị na ikpe Nnamdi Kanu gaa 16th of February n'ebe elekere 1 nke ehihie. Dịka ọ dị ugbu a kịta anụwa Nnamdi Kanu na-echekwa ya n'aka ndị DSS, mana okwu ha gwara anyị n'ime kwuru na okwu ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu gwara anyị n'ime kwuru na obi dị ha ụtọ ka esi wee butere Nnamdi Kanu akwa ọhụrụ maazị Nnamdi Kanu akwa ọhụrụ oge dina nke ziri ezi, nyekwana ya akwa ọ ga-eji na-edina n'elu akwa ọhụrụ ebutere ya, na obi dị ha mma ọfụma na ndị DSS dobere iwu enyere gbasara ịgbanwe ọnọdụ Nnamdi Kanu. Mana otu ọ dịkwa ugbu a anyị hụkwara na uwe Nnamdi Kanu agbanwere. Ihe ha kwuru bụ na oge ohere adịrọ ichitara Nnamdi Kanu akwa ọhụrụ egolu ya tupu wee chite ya. So ụlọ ka nakara BBC News Igbo. Echi mara ihe ndị ọzọ mekọ n'ụlọ ikpe gaa na bbcigbo.com. Ị ga-afụ ihe niile mere n'ụlọ ikpe tata, ma pikchọ ma vidiyo, ihe niile ma foto ma onyonyo ihe mere n'ụlọ ikpe tata. Ndewonu. Don't forget, tomorrow is another court case for Biafra referendum, and we are not relenting. We must continue until Biafra is restored. Don't forget to follow us on Biafra Unity TV, Matters Arising TV, and Mazi Achebe Paul. We bring it as they happen, we bring and they come for you. And never forget, it's either Biafra or Biafra. We don't have any choice than to fight for Biafra referendum. Thank you and remain blessed. MAP Ezioku Bundo.